Women, we talk about gender equality, gender empowerment la kota bishi koi. Aro Nagaland State Commission for Women Mahanbra bishi ba redressal, safety and security and protections of the women la kota bishi koi gina aishe. Yede Mahanbra legal awareness came. Aro itulo melai gina workshop on capacity building and skill enhancement guadamde. Kuno bado confused bi khai thagi wo. Na kuno bado. Like women commission kushibulero maiki laga issue maiki laga problem la hi kota bule ase no hoy na how comes like women commission is talking about building capacity building and skill enhancement bhabna koi thakebo itia dunia kiman agi di jai ase itu nishna mahala aims and objectives women commission la vision women commission la main activities be diverse kore ase itu bi ekdam alag phane bi jai ase and that is empowering women and like focusing on the women development and women-led development. Itu kani achi women resource department khalo de mahan collaborate kuina tahan ge request kurigina ekta capacity building ekta skill enhancement program do women commission lo de collaborate kurigina logo do gwadam le tahan readily agree kurigina achi to collaborate kurule program do ina success kuri dia kani capacity building I mean like women resource department khan bi kushi pa bi koi di ase capacity building kushi bole de ki ase it's a process of developing and strengthening the skills instincts our abilities process and resources that organizations and communities needs to survive act adapt and thrive in a fast changing world mahan india government of india rabi bishi like has enacted various rules and regulations within the constitutional framework to improve women representation in different positions. Itu nishna Nagaland government brabi bishi central government of India bra kiman various rules and regulation maiki han mahange empower breed bole kiman rules and regulation enact kurigina ase itu nishna mahan laga Nagaland government baby take up kurase itu nishna women resource department babi bishi mahala women empowerment gani women skills enhancement laga tahan bishi kam kurigina ase under even in under like not only women resource department skills and development itu la department han bishi hoina ase currently mahan whole over India din na dunia ke sob sai jaile do even in Nagaland mahala naga kitchen de sai le takpi like majority mahala kitchen de contribute kura majority mahala society de contribute kura majority mahala economic status de contribute kura be maiki han mahan bishi ase maiki han mahan ba bishi contribute kurina ase kitchen de mahan mota han bra empower mota han bra hit noigina even mahala livelihood be maiki han ba bishi mahan ge contribute kurina ase no skills development godam de skill development program aji itu mahanti capacity building or the skill development itu dia do it's a program itu program do it aims to recognize the ability of women and extend support by serving with the proper advice infrastructures opportunities and motivation that help them achieve their aims idia Magian Mahanbra, Chutumutu kitchen de, Chutumutu entrepreneur Grigina, Mahanbra, Pichide Mahange skills enhancement one that the pickle making halai the specialist kanba subject expertise kanba amhenge dibo. Itu nediginabi, itu training na loiginabi, Mahan Nija anja level de, Nija kitchen de, Nija choka de, Nija community de Mahanba Kiman Grigina se. Itu ki support kurule, itu enhance men itu skills enhancement training itu capacity building do itu training dia ase ida dunia do bishi agi ja ase chogli yesterday I attended one program in Detso College a program which was sponsored by National State Commission for Women ida mahanbra rural women kan mahanbra mahalaga manual level mahan manually hat prakam grina ahalaga kota ida yedi ko ase whereas ala chaka gido artificial intelligence kuigena itu AI laga level ba kam kurina maiki and empower kurala itu tak aki jai ase na so like today what I want to say is that like if we look into our today's generation empowering women is very important and essential to our health
our social development for our families, communities, and countries. When women are living safe, fulfilled, and productive lives, they can reach their full potential and contribute more than what women can do. Sexual abuse in a workplace, government private laga bishi OM khan patha de. Workplace di maji khan ke biya patha nalebi ni sexual harassment ki to kan. Ama khan isor morambra Nagaland to Christian state however ini ga to bishi nai de. Olebi mainland to le to kan bishi thai. Dangor kursi, dangor table, CEO, ole secretary, commissioner say downward jagati boya se bina taila under the jawan chukri khan bahan itu maji khan ge exploit kora taila possession lojina itu khan ge exploit kora bishas naga manu itu khan nai de amila bhavna tak itu kora judi itu khan ulai se gole maybe who knows in 10-20 years from now 10 साल 20 साल पछे तो लान हंड्रे itu han bishe adapt होगे ना ताकि भी जाबो भी पारे दुबरा itu han rights इतिया बड़ा अपना han भाल बड़ा है के भी बच्चा खान के के भी अपना han ला right itu से इनका जाबो लगे होगी ना itu कोई दिवी एकता encourage करो बोले मन तो खाली आही जना कोहिमा नहले एकता दिमागो नहले मगुचों इनका Nijor jagadihi participate no kore. Nagaland level to ulai jabi maji. It's high time for a woman to come out from their cocoon. Apna kan nijor jagadi मैं जो माकिया से ना निजर के मन छुटो न करूँ तो ला अपना खान के तो मन ते रखी बोले आमी तो माकिया से तो कितना भी तो ना रखी ओए सोबरा अपना के माकिया रखी दिया से होले भी माकी लगा decision तो बिशी important है से दे इधर state level ते उला भी region ते उला भी और India as a whole ताकि उला के ना नागा मनु लगा नागा आमा खान लगा नागा माकी लगा नाम दांगोल को डिवी बिले itu कोई दिया से इतिया legal national legal expert no है itu legal phale itu olop itu koi dia je itia amakan la capacity building and skill development tadi ekta duita apna khan no share ko bole ase yeti kiman ahi na ase apna khan to nijor ghor bra chutney bana nijor bra bhat bana itu to inborn instinct inborn अपना खान के दिया लगा इसोबरा नागा माकी कौन भी भात सब बनावो ना जाने चटनी बनावो ना जाने नले सब्जी बनावो ना जाने तो किस्म डोमेस्टिक काम तो होले सब निजर घर पर ही के ना उला जाए होले भी आमा खान तो इतो लगा भारती लोई जाबले ना पाएगी ना थाके अपना खान जिमान जाने के ना आसे ताकि अलग अपना खान ला स्किल enhance कर दियो लेतिया पुराया लिखिया मानो खान आसे फूड स्पेशलिस्ट दुईता आसे ताखान बरा अपना खान गेली की वो इतु बरा इतु आरो हिकी के ना अपना जानिया लोगों आरो ऐड करूँगी आधा जाने के ना थाका पूरा फुल करे दिवी अपना खान लगा कैपेसिटी आरो इतु करी के ना अपना खान के efficiency effectiveness itu improve करूँगी अपना जाने आप आरो हालिबी जाने लोगों आरो हालिबी किले माने learning has no age मुरी से बोले हिकी बोले तो ना पारे जाओ होले भी न मुरिया तक तो आमे खान तो हिकी थाकी बोला है जानी थाकी बोला है तो आमा खान के होया से माजी खान चुमान ये क्या ही ना होया से तो खान के encourage करा से अपना खान लगा efficient अपना खान लगा effectiveness किमान करी ना से तो बेसी भाल बड़ा improve करी बिले तो भी कोई दिया से अपना खान इतु करी के ना
sustainability ageti loi jagina kinia korina earn korbo kinia korina apnala motage ho apna bi nijor bra kamai gena apnala motage ho hai korbo etu bhavna korbo lage ai ki koise ai jase na itu laga bhavna kino boy aji laga to apna khan janiya laga tatibra aro apna khan ekdam skill ekdam perfect itu laga ki bhavna ase itu tatibra age loi jaigina sustainable age dibi itu pra apna laga earning source apna laga pet pali bole itu laga bhavna korule naga manu bishi iniga ase ekta manubra kiba business choto run kurina bishi bhalbra run kuri taise bola ya itu bishi bhalo ase koi gena sob manu tati he bishi jai na to utu bhalo wala kure abi loss hoi jai bishi manu hoi jai se aro bana manu bi itu business ghuma ja khan bi bishi hoi jai se kun bi labh nai tati bra loss kinia manuhi bishi hobo lagi na bika manuhi bishi na hobo lagi naga manuhan olebi naga manuhan last time tu bika manuhi bishi hoi jai kina kinia manu komti na to sob manu loss hoi jai ido apna khan la sustainability la kotha kore ase ki ti apna la mon di na se tak focus kuri na itu prai hobo koi na apna khan itu korle bishi bhal ase forceful sexual intercourse made few years back ekta thakise case ekta ahishe complaint ki maiki do monthly periods jai ase dai monthly periods jai ase and she can't go for sexual intercourse but then dalaga mota forcefully dake sexual intercourse kori ase and that has led to excess bleeding again iniga hogarni tai complaint lodge kurise and that is called sexual violence aru itu bleeding kura na aru bi bimar bishi uthya laga khisa bi ase itu khan to bishi technical ase ami khan eta explain kuri na loi jai bole bi indu khata bra itu khan koi ase to moi khan to na bujibo itu sexual violence tagise na physical mara to marise itu to jani logo but itu be domestic violence ahe na iniga bhavana kor thakibo so forceful sexual intercourse be physical sexual violence aside korna itu be identified kore korna kobole munja ase third ase verbal and emotional violence itu be domestic violence pra count korile offense itu na ami kan naga society to bishi loud ase na everyone is so loud hala bola guri pirai na kumba noile to verbal or emotional violence ki ase bole do number one is these days we have lot of extramarital affairs na to maiki holibi mota holibi shadi korna aro extramarital affairs jai na inyam de tension hoy ase suppose mota to extramarital ase bole maiki to etia to tension na itu maiki kun ase ki posti ase kote thake kote bra aise see tension to etia to jai ase yati matha te to na itu bi mental violence ase ko ase de noile bi aro verbal violence ki ase bole to mohan itu bishi funny nishina happen bhavana gure holibi kumba muta maiki kan bra bi ininga hala gure so I will just take it both men and women na colony bra opor bhali bra hala gure ahe na kumba do ininga thagi na thagi tongla colony de na akuno ama te kore ase na complete thik no kore na hala guri gor bunja ase gor bunja to tekshikta to bangai dise na already na je iniga situation mohan de itu ni na hala guri chali dibi nya koina itu bi violence ase boise de iniga hala guri ado because bacha han to strong khai to borde na itu to bacha man chuchu mala papa bi man hala guri o iniga thaki mola ama bi manu sori nya koina all these things trauma hoi jai to mohan to itu to ini mala society like the nature ini ekta happening ase gona kuri thake but itu khan bi violence ase buse aru itu to verbal and emotional violence na kumba to maiki mota manu meeting pui thakile iman hala kuri de na correction korle bi counselors khan ba bi koina correction kan ki kan kuru bole bi ekla tham de kuri koina maiki ba bi mota ke correction kuru bole do ta ekla tham de koi dibi na mai mota ba bi maiki ke ne but
सब कॉलोनी बोइना हला गुला करी देना तो ये भी इन्हें करे कपड़ा भी ना तो लायक सम बात भी ठीक ना बनाए सब्जी भी ठीक ना बनाए ना और कि जब वो तो दाइला अम्मा तो ईमान भी था बनाए रो ना all this blah blah तो itu hanto verbal and emotional violence ase hoise na wani na janala ase aro ekta ase economic violence na economic violence to ki ase bole do especially I have seen lot this in street especially street vendors khala debi itu dikhi dage mohan amma diman whole day sabji khan bikai gina chamma guri gina 2 baje 1 baje ra uthi gina jai gina rukhi gina 5 tak de rukhi na sabji khan sob kale kure gina itu bikawale ahe lage morning day so bikai khatam hoy gina sam de jaile do baba do rukhi lage ekdam pusa do loi gina mudu khawle jai na inega story bishi happen koriche de ami kan log paise de inega han na itu grievances aha aro amma diman earning koriche school fee dibole ase baba do kam kore li puisa do nane kile mudu khor de jagina poi lagi ajigal do mudu noena ta wai bi khai ase sunflower bishi khai na ajigal do to idu kon sob de puisa bilagi na ide to tension ho bra puisa do ko dibra bi nane so at last ki kure ama khan jagina drugs bikai na because ajigali la report latest te kwa do pit ndps na prevention of illicit drug trafficking de offenders to na maiki hi 80% ase maiki khan hi bishi ase de etu upai nai do ki kurise ki linega kurise bole do upai nai bacha buri bole jawale ase bimar ase earning source nai etu garne etu drug peddling kure eneka koi ta khan as simple as that etu so ekta step pra ida do tuita tinta bhangi jai ase or at the end more bhangi jai ase na so economic violence muda earn buri office jai pay nani bacha khan la school fee dira bole ase house rent jab dira bole ase kitchen maintenance ko lage itu khan na tension to economic violence koi I'm just citing some few basics itu kon no hoi thakibole pare oitu bra bi pishi hoi thakibole pare and ajikali very famous RGA I jese na and Ponzi what else but not na news these to be iman bhala se ahi ase ajikali na so 10,000 di thakibido next week sure baba ko 35,000 baba ko shame please ra di thakibido na thar guri jaina last do at the end do lock up jabole hoi jai ase na so these things are there we need to be very careful moi kan maiki khan na ami khan kohanishna mohana thinking ability to arabi more brush arabi more awareness and vigilance thakibo lage na etu karne itu for jata especially physical violence sexual violence verbal and emotional violence and economic violence itu jata to specifically identify kori or itu domestic violence mati de so itu kan happen kura tamde kuti jabo apni ando na inega incident happen kura tamde kuti jabo bole do itu to direct police ki bhi jabole pare but designated officer kun logo jabo bole do protection officer korna ekda designate kore ase kurigina ase aro itu to kun ase bole do district welfare officer under social welfare department district welfare officer do headquarter de thake de district headquarter de thake to dai logo jai na complaint to lodge koribo itu pachide ki ase physical violence na sexual violence na economic na verbal ase paas ek hisa to koi dibo tai bra application de likhi kina ami khan likhina jaile bhal na likhile to tai likhi dibo itu pachide tai bra magistrate logo jai na magistrate bra order pass kori dibo itu ekta ase order pass koria mane itu happen kora bra take protection lage suppose ina bole police ke direct kori dibo itu amake protection dibe na or economic violence ase bole do itu moina bra iman fees to dibole lage magi bacha ke mota ke direction dibo so itu do protection officer ke ja bachite tai bra magistrate court te jai na magistrate court bra itu order do pass kori dibo itu ekta tarika ase otherwise then also NCW la legal aid clinic te aishable do ami khan bi apne ke assist kori di na itu protection officer ke loi jai dibo because sob prado na janibo na rural postibra aha especially kohima de na thake gole dur de thale kun to office obo itu bi na janibo itu garne ami khan assist kori dibo aro temporary arrangement suppose magi to ini thake bole na pare suppose motara bishi mari ase safe nai gole do tai he ami khan relocate kori dibo ki one stop center khan ke for few days
protection digena tatibi dibole parbo or counseling session lagi bole do itu khan bi bacha khan ki bi dibole parbo iniga ekta provision ase itu garne police logo bi direct abanian jabole complain korobole parbo criminal case maribole parbo if it is physical violence and all otherwise then protection officer logo jaina itu khan so procedure do korobole parbo de guna itu bi ekta koi di ase second thirdly itu idorni domestic violence day koanishna protection officer jabo nohoile do one stop center de apnan contact directly korobole parbo otherwise 181 guna number bi ase de 181 is a toll free number apnan mobile ra balance na thagile bi ini jabo itu de itu garne 181 de tapai thikina call kurise kole kumba receiver thakibo apnan na grievances to koi dibi itu bachide procedure hisab ra apnan ke assist kori dibo so that is about domestic violence act 2005 next ase protection of children from sexual offenses act na ami kan yadi thaka moi khan immediately learn koribo but aro mohan la bacha khan immediately na Nagaland ite to I would boldly say Nagaland is not a safe state particularly for children for both men and women ne bacha khan immediately safe nai di ite to aro maiki khan ekla noi na mota han bi safe nai that we have come across recently also we have come across ite the irrespective of gender rape molestation sexual abuse is happening in the state of Nagaland iti bi puila damne to DVD dikhi daise bolibi itia to mohana kitchen de happen kori ase na rape kora do molestation kori do etu garne protection of children from sexual offenses act 2012 iti nimidi bi ami kan olop koi dibole mun jase itu bi mohalla gode to happen no kor thanibo holibi mohalla colony de mohalla society te happen korile to immediately mugan bi steps lobole lagi di aru to kinika lobo itu amahan ki olop koi dibole mun jase children gole to 18 years and below ke koi na itu act pra kwa do anybody mota holibi maiki holibi 18 years laka niche khan di do children mate na aru itu de bi offenses to ki ase gole to penetrative sexual assault khan bi ase aggravated penetrative khan koi to the technical term kan ase but moi ini simple term ra ko suppose ekjon braigina apnila bacha 18 years and below khan ke ini body de choise koile bi itu bi sexual harassment ase sexual assault ase ko ase rape to kura nai but then tai laga parts ti na private parts khan de body khan de choise kole do itu bi sexual assault ase ko ase aro kumba ase proper penetration koribo rape koribo na itu ke bi offense mani jai aro government offices government employees can rape kura labi the libi police officers police employees pa bi rape police kule aro punishment to alaka se itu act ke koina thaka do to ki kure itu kitia itu khan incident can happen kure or even showing pornographic videos and pictures to itu kitia itu happen kuribo ami khan complaint to kuti dibo bole do special juvenile police unit pi ase all the police station tadi bi dibole parbo nohile bi women cell de bi dibole parbo or any local police station de bi complaint korobole parbo but then normally it one case khan do kun khan la hati ahe host khan colony ward khan nohile bi gor manura first janibo na police khan first na jane it one because it is a rape or it is a molestation case iniga open year de kura no hoy to mohalla hati kidia ahibo we have to immediately reach out to the police complain janigina complain nagurile na janigina complain nagurile 6 months jail de phadabo guna bi ase itu act section 21 de kwata apna la colony de ekta bazar rape kurise apni jane will be kwa nai piche de investigation am de tu la next door ase tu jane will be kwa nai gulo do amni ge jail de phadabo iman tak stringent laws ase to jani se gole immediately apni complain kuri dibo aro apni to apni laga identity to confidential rakhi dibo edu garne kitia edu kan happen kure aji moila happen kurobo aji kumbala happen kurobo we never know and rape molestation kan every day dal bhat dishna noi do once in a while kurobo but it looks like Nagaland de to every day rape kura dishna hoi jase itia to incident do so moila ga bacha hoile hi kurobo inya noi anybody all the children are kids only
no mohan itu garni responsibility loigena mohan hos mothers association hoilebi main hos hoilebi for that matter any responsible citizen please try inega incident happen korea tamde please for report kori dibi de kona ko ase ajikali bishi mohan famous latest case to moi khan jane na a pastor raped children and that is also not small kids I mean not adult it starts from 11 12 years khan bacha khan ase na aro janegina rakhina after so many months it's coming out all will be liable under the law that's what the law says etu garni bacha khan 3 years old rape kura laga bi mohan nagaland de story ase na cases ase not story it's a case 9-year-old maid was raped by adult men in Nagaland 9-year-old na around 65-year-old women ama na acha 65-year-old be rape kura 40-year-old ra Nagaland rape kurigina aside enega stories kan bi ase itu karni please bra itu special laws to very stringent ase from 3 years to 20 years to life imprisonment punishment kan ase bishi stringent law ase but then kunba koi itu law iman thakina kile itu iman action na loyo inega bi bhavana kore but these are criminal laws so very important laws to ini jari jabo mohan purile but the other side ami amahan ke kobole munjado bishi bhag na moi khan la interference rabi case to distort hoy criminal case to evidence is surprise jabo na to bacha to rape korna medical test kora nai to kinega proof korbo rape korishi korna to mohan yati ahaja meeting lobole hos khan meeting lobo posti meeting lobo ina de to itu victim to medical test bi kori dia nai so all the evidence is gone to trial court to evidence is surprise case to lobo etu garne itu khan bi mindful thaki bi de korna itu bi ekta koi dia ase bishi inega prosecution witness bishi thakya rabi statement change kore and mohan to we as nagas we are not used to going and giving our statement in the courts to court jaise gole to phuira shiva gona colony de ekdam kara court bidore jaise gole to ini awaz bi nolai itu bachide janya bi nugoi de na ena gona nugoi dile to because court de to judge brother tuita bi hunigina hi judgment dibo to itu garne justice mate na itu garne ami han laga lapses bishi howa bi evidence de phal na jai itu garne itu khan bi phatpra police ke dibi and let investigation to it na noile mohan yadi middleman no gurole itu bi ekta janai dia ase aro itu case khan do within 1 year khatam go bolla ase maximum na pokso court de itu garne itu khan pat alag provision iman na janile bi complaint kurigina itu procedures so complete kuri dibole itu ta khole bi janile bi rakhile bishi bhalo bode kurna itu bi koi dia ase ekta very easy way and itu boi koti gudi chali bi itu goi thake ami khan ke bi aji goi dibo bacha khan ki jagina chutu bacha rep kura bachide itu uncle bra itu utu bra manu bra apni ke benefit purise khudi bole to na janibo to bacha khan do na itu one simple way bacha khan ke kitia inega happen kore ami khan bra khudi bole na easy way or awareness dibole laga do ekta good touch and bad touch laga hikigina jabo aji de ki ase bad touch or good touch to ki ase bole do any stranger or anybody coming and touching your private parts itu to bad touch ase na our private parts to kunda ase bole do mouth chest private parts and patak na itu one de do they have it is our own functioning aigina kun bra ini khushi bra itu toy nishna chula bole na pare na to itu garne bacha khan ke pace way hoti bole la do iniga hoshina ki inya hoshina ki nolibi manu nutun manu kumba ra aigina itu kan chhuise bole to phat pra apni laga parents ke koi dibi teachers ke koi dibi Sunday school teacher khan ke koi dibi na iniga hekai dibole karni pokso ek to na idorni aman sob itu good touch or bad touch to aji hiki bode so good touch kole they will just hug you know they will just tap na aro phalse khuta koro but bad touch khan du ki ase bole private touch parts de touch kurai to ki the bad touch ase idorni kumba ra ina aina apni la body de ne ka chhuise bole to phatpra report koribi ina gorna ami khan la bacha khan lebi Sunday school teacher khan thagile do itu school teacher khan thagile itu koi dibi de